Congratulations on the win. How do you feel about your performance? Поздравляю с победой. Как ты себя чувствуешь по поводу своего выступления? Да, здравствуйте, спасибо. Очень чувствую себя хорошо, мало получил ущерба и очень счастлив после победы. Hello, thank you very much. I feel great. I didn't have too much damage done to me, and I feel great after this victory. How would you rank that amongst your other wins? Среди своих побед, на каком уровне ты считаешь это выступление было и эта победа? Я считаю, это важная победа была. Каждый бой и каждая победа, они важны по-своему, по отдельности, потому что первая победа по моему новому контракту. Я очень счастлив, что я начал этот контракт с победы. It's very good. It's very important because every victory is important, but this victory specifically is good because this is the first fight on my new contract, and I start my new contract out with a new victory. So I think it's a great start for the contract, and I feel great about it. У меня, к сожалению, в UFC в карьере там, поражение, победа, поражение, опять победа, чередуется. Вот, и сейчас я очень рад, что у меня 2 победы подряд. Unfortunately, the way it's been working for me in the UFC is I win one, I lose one, I win one, I lose one, and here I got a streak of 2 going already, 2 victories, and I feel great about that. How important is that for your mind to be able to not have to do that one win, one loss, one win? Now you have the 2 wins. Do you feel like that's going to give you extra power in your next one? Насколько ментально для тебя это важно, для менталитета, что наконец-то у тебя получилось начать такой стрик из 2 побед, чтобы не было сначала проиграл, потом выиграл, то есть насколько для тебя это важно? Я считаю, это для каждого бойца очень важно. Почему? Потому что все мои бои, которые я проиграл в UFC, я считаю, что я их мог выиграть, и мне немножко не хватило где-то ментально настроиться, психологически правильно настроиться. Вот, я думаю, что потихоньку я сейчас со своими эмоциями справляюсь и выхожу на победную серию. It's very important. I think it's very important for every fighter. And it's very hard for you mentally and psychologically to understand that you lost. And when you lost, I remember those fights that I lost. I believe that I could have actually won them if I had the right preparation. So I think now that I have the 2 going, that's very important, and I'm going to try and keep going that way. Did you expect this one to go 3 rounds, or did you kind of think you'd be able to get in and out of there quicker? Ты ожидал всех 3 раундов, или ты думал, что ты быстрее сможешь оттуда уйти? Если честно, я готов был на 5 раундов биться, очень хорошо был готов, функционально, технически, но я рассчитывал досрочить его. Вот он меня немножко удивил в бою. Молодец, надо отдать должное ему, он хорошо подготовился на меня тоже. To be honest, I was preparing for 5 rounds. I was ready for 5 rounds, and I was very well prepared physically and mentally. And honestly, I wanted to end it earlier. I thought I was going to be able to get him out there earlier, but he surprised me. It was a good surprise to see how durable he was and how well he prepared for me. And looking back at the year, what would be your highlight this year? Если посмотреть на этот прошедший год, что для тебя станет хайлайтом, твоим самым лучшим моментом в этом году? Вы имеете в виду в спорте? В UFC? You mean in the fighting game in UFC? Anything in his life. Вообще в твоей жизни что-либо? В моей жизни я считаю, что вот одно из моих самых больших достижений, что я стал мусульманином, что у меня семья в исламе, что у меня дети, родители, я счастлив как человек. I think the biggest thing for me this year is that I became a Muslim and that my family is Muslim. We're with Islam, we're practicing Islam, and I have a family. I have my parents, my kids, my wife, and we're happy. And then what's your goal for next year? Какие у тебя планы на следующий год? Извиняюсь, я, если честно, хотел бы отдохнуть, потому что этот год был у меня очень насыщенный, я очень много трудился, хотел немножко бы отдохнуть, побыть с семьей, и повторюсь еще, хотел бы съездить в паломничество на Умру, вот, в святыни исламские, мусульманские. To be honest, I have to apologize, but I'd like to take a little break. I'd like to take a little time off. I've been working really, really, really hard this year, and so I'd like to spend some time with my family. I'd like to go home, and actually, I'll repeat myself. I'd like to go and visit some high religious Muslim places. How long do you anticipate that break to be? When do you see yourself coming back? Как долго ты думаешь продлится этот отпуск или отдых, и когда ты думаешь, ты сможешь вернуться? Ну, в принципе, я, когда нахожусь дома, я постоянно в активных тренировках. Я не буду такого, чтобы я вообще заниматься не буду. Я, в принципе, я думаю, к концу февраля, в марте я уже буду активен. Я буду готов к любым вызовам. Сейчас я просто немножко отдохну. Мне отстранение дали на 12 дней отдохнуть полностью от тренировок. Вот. Я никогда тренировки не оставляю, не бросаю. Я всегда поддерживаю себя в хорошей форме, сижу постоянно на диете. Так что, я думаю, в февраль-март я буду готов.
To be honest, I mean, I already have a 12-day mandatory suspension, so I'm going to take that time, and then I'm going to take maybe 1 or 2 months, somewhere, middle February or March. I always stay in shape. I never not train completely, so it's not like I'm going to completely hang up the gloves and do nothing. I am going to keep training, stay in shape, just until maybe February or March. Once somebody is proposed to me, once I'm able to know who my opponent is going to be, then I'm going to get back and start training for the fight. Thank you. Just a couple of quick ones. It looked like you did good work when you were able to get him to the ground and when you were able to get your hands on him. What was your game plan for him, and how closely did it play out there in the cage? Пару быстрых вопросов. Было понятно, что у тебя очень хорошо получалось перевести его в партер и уже удержать его там. Был ли это план на этот бой, и вообще какой был план? То есть завалить его или ты хотел в стойке? Я повторюсь, если честно, меня он немножко удивил в бою. Я его бои так сильно не разбирал, но посмотрел. Он такой был, знаете, немножко в стойке раскрытый. Вы видели его поражение? Он пропускал удары постоянно. Почему? Потому что у него руки слишком широко стояли, он так раскрыто дрался. Я, если честно, думал удосрочить его в стойке, на руках перебью его. Там, ногами, думаю, попаду хорошенечко. Но в бою он меня удивил, он был очень такой перекрытый, собранный, у него очень хороший был такой, защита хорошая была у него. Вот. Ну, бороться, это тоже план был, один из планов. Или в стойке попаду, или навяжу борьбу, загружу его. В стойке я понимаю, я только за весь бой пару раз попал по нему хорошенько. Вот. Так он всегда был в защите собранный. Вот. Ну, это тоже сыграло мне на руку. Почему? Потому что он был сильно сконцентрирован на ударке и в борьбу пропускал, как себе домой. Очень легко было заходить и переводить его. To be honest, I already said that before, but I'm going to say it again. I was very surprised about his stand-up. If you watched his fights before, and I didn't really study him too hard, but I watched some of the tapes on him. If you look at him, the way he lost his other fights, he was his stand-up was very open. He wasn't really covering up really well. So I thought I was going to be able to finish the fight quickly on just strikes and stand-up. Maybe it would be, leg strikes or whatever. I thought I was going to get him much faster out of there, but that did not work. He really surprised me. He was really tight. His defenses were really tight. He kept on keeping his hands really tight. So I kept on hitting his defense, and I realized that actually served to help me because I was able to, because he was so tight with his hands, he was worried to protect himself. He kept on letting me take him down. So he wasn't ready for the takedown. Once I was taking him down, I realized that in wrestling, I was way better than him and I could do whatever I wanted. And that was also one of the game plans to possibly, if it's not going to work and stand up, to take him down. And as you see, it worked. Congrats on the victory. Поздравляю с победой.